Share my screen again. राईट. तर तुम्हाला जे डोमेन नॉलेज मिळणार हे तुमच्या प्रोजेक्टचं जे काही फंक्शनल स्पेसिफिकेशन आहे त्यातून मिळणार. सो whenever you are studying any project documents, please make sure the high level design document किंवा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन्स किंवा HLD म्हणून आपण हाय लेवल डिझाईन डॉक्युमेंट हे यू अंडरस्टँड इट व्हेरी थरली. ओके. आणि अनेक वेळा हे अंडरस्टँडिंग तुम्हाला या डॉक्युमेंट्स मध्ये मिळण्याच्या ऐवजी युट्यूब वरनं जास्त चांगलं करू शकतो. ओके. प्लस देर आर सम रिसोर्सेस लाईक युडेमी. ते युडेमी मध्ये काही काही दिवस असतात जिथे ₹499 एक कोर्स असतो. आय एम अ व्हेरी गुड युजर ऑफ युडेमी. तर तिथे तुम्ही एखादं डोमेन टाकलं आणि सर्च केलं तर तुम्हाला काही काही कोर्सेस फ्री असतात आणि काही पेड जरी असले तरी ते ₹499 मध्ये पण असतात. काही काही दिवसच तो सेल असतो, पण महिन्यातून आय थिंक एखाद दिवस तर असतोच, 1-2-3 दिवसांसाठी तर तो असतो. टू मेक यूज ऑफ दिस टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल नॉलेज आपण किती म्हटलं टेस्टिंग असेल तर आपल्याला प्रोग्रामिंगची गरज नाही. बट दॅट इज नॉट द केस गाईज. तर यू मे नॉट नीड व्हेरी डीप अंडरस्टँडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, पण यू डेफिनेटली नीड प्रोग्रामिंग ऑफ सम सॉर्ट. वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग म्हणजे जे तुम्ही शेल स्क्रिप्टिंग करता किंवा तुम्ही विंडोजवर असाल तर पॉवर शेल आहे, तर हे सगळं पाहिजे आहे. बॅच स्क्रिप्टिंग आहे, पर्ल स्क्रिप्टिंग आहे, TCL आहे, काही काही स्क्रिप्टिंग आहे तर त्याच्या तुम्हाला वापरणं गरजेचं असतं त्या त्या डोमेनसाठी. राईट. सो प्रोग्रामिंग पासून पळू नका, घाबरू नका. ट्राय टू फाइंड ट्राय टू क्रिएट जनरेट नॉलेज. अगदी ओव्हरव्ह्यू जरी तुम्हाला कळाला तरी पण दॅट इज स्टील ओके आहे. तर ॲटलिस्ट डोंट रन अवे फ्रॉम इट. लीस्ट थिंग यू शुड डू इज नॉट रन अवे फ्रॉम इट. आणि सेकंड थिंग यू शुड डू इज ट्राय टू गेट इन टू इट फ्रॉम अ व्हेरी ओव्हरव्ह्यू ओव्हरऑल पर्स्पेक्टिव्ह. आता अनेक वेळा असं असतं ना की तुम्ही जरी टेस्टिंग करत असाल तर यू आर डुईंग टेस्टिंग ऑन अ पर्टिक्युलर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो टेस्टसाठी इट इज रिक्वायर्ड दॅट they know Windows for sure. They know Android if you are getting into mobile application. कारण की अनेक वेळा आजकाल तर जे काही ऍप्लिकेशन असतात ते मोबाईलवर असतात किंवा वेबवर असतात, काही वेब ऍप्लिकेशन्स आहेत. राईट. तर मग ते पण प्लॅटफॉर्म तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. ओके. सो ऑपरेटिंग लिनक्स, बरेच सारे सॉफ्टवेअर आर स्टिल ऑन लिनक्स. आर्टॉसेस आहेत, लॉट ऑफ थिंग्स ऍक्च्युअली. सो ऍटलीस्ट एक रफ अंडरस्टँडिंग तुमचं त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे आणि एवढ्या सगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टम तुमच्या रेझ्युमेमध्ये दिसल्या पाहिजेत. व्हॉट एव्हर वी आर टॉकिंग ओव्हर हिअर, वी शुड बी एबल टू पुट दॅट इन अवर रेझ्युमे. रेझ्युमेवरती येऊ आपण. ओके. तर ऑपरेटिंग सिस्टमचं नॉलेज माझ्यामध्ये तुम्हाला असलं पाहिजे की ऑपरेटिंग सिस्टम कशी ऑपरेट करते, व्हॉट इज अ कर्नल स्पेस, व्हॉट इज अ युजर स्पेस. राईट. नेटवर्किंग कसं असतं, क्लायंट सर्व्हर आर्किटेक्चर हे पण तुमच्याकडे असलं पाहिजे असं मला वाटतं. की जेव्हा म्हणजे मोबाईल ऍप्लिकेशन असेल किंवा कोणते ऍप्लिकेशन असेल त्यांच्यासाठी एक सर्व्हर आहेच. राईट. तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की कशी क्लायंट वरनं रिक्वेस्ट तयार होते आणि मग ती सर्व्हर कशी ऍज अ रिस्पॉन्स म्हणून पाठवतो. राईट. तर हे बेसिक ज्या गोष्टी असतील, तुमचं HTTP कसं वर्क करतं, HTTPS म्हणजे काय, या गोष्टी तुमच्या माहिती असल्या पाहिजे. आणि या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला युट्यूब युडेमी वरनं फार चांगल्या प्रकारे मिळतात. ओके. तर युट्यूब इज बेस्ट. व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट जस्ट आस्क आणि एक 5 मिनिटाचा व्हिडिओ बघायचा सगळ्याचा. यू डोंट हॅव टू डू डिटेल स्टडी. 5 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ॲटलिस्ट ओव्हरव्ह्यू कळतात. ज्या मेन कॉन्सेप्च्युअल थिंग्स आहेत त्या कळतात. एकदा कॉन्सेप्च्युअली कळालं ना की मग थोडंसं इन डेप्थ मध्ये जाऊन करायला काही हरकत नसतं. म्हणजे ते लवकर कळतं. ओके. सो डोंट टेक वन टॉपिक अँड गो डीप इन टू इट. दॅट डझंट हेल्प यू मच. कारण की दॅट टॉपिक इज रिलेटेड विथ मेनी अदर टॉपिक्स. So it is difficult to connect them all just in one sitting. त्याच्यामुळे माझं म्हणणं आहे की ओव्हरव्ह्यूज पहिल्यांदा सगळ्यांचेच बघून घ्या आणि मग बघा की कशा प्रकारे ते जॉईन होणार.
ओके. UI डेव्हलपमेंटच्या साठी जे कोणी काम करतात तर तुमच्यासाठी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हा प्रोग्रामिंगचा भाग आहे. तुम्हाला थोड्याफार प्रमाणामध्ये बघायला लागतो. डेव्हलपर टूल्स असतील, तुम्ही बघत असाल ना डेव्हलपर टूल्स, इथे इथे जाल तुम्ही, तेव्हा इथे मोर टूल्स मध्ये डेव्हलपर टूल्स, डेव्हलपर टूल्स राईट, हे तुम्हाला दिसतंय इथे ना. हे एलिमेंट्स म्हणजे काय, कन्सोल म्हणजे काय, सोर्सेस, नेटवर्क, परफॉर्मन्स, मेमरी, सिक्युरिटी. तर या गोष्टी तुम्हाला बघता आल्या पाहिजेत ऍक्च्युली इफ यू आर इन टू वेब डोमेन, प्रायमरीली वेब ऑर आणि इव्हन मोबाईल ऍप्लिकेशन्स मध्ये जेव्हा तुम्ही सर्व्हर साईडचं काही करत असाल तेव्हा सुद्धा दिस इज इम्पॉर्टंट. सिस्टीम साईड मध्ये असाल तर तुम्हाला शेल स्क्रिप्टिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, शेल स्क्रिप्टिंग, पर्ल स्क्रिप्टिंग, वॉट एव्हर. आणि आजकाल बरेच टूल्स आहेत लाईक ऑटोमेशन. आता सगळ्यांनी सांगितले की हो ऑटोमेशन टेस्टिंग इज सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. Whether if they're freshers, people are looking for freshers as well to do some testing courses in which this automation testing is being covered. सो जावा आणि पायथन या दोन लँग्वेजेस आहेत ज्या महत्वाच्या आहेत. आणि गिट आलं पाहिजे सगळ्यांना. एव्हरीबडी नोज व्हॉट गिट इज. इफ नो देन प्लीज नोट इट डाऊन अँड फाइंड आउट. ओके, आता एक नवीन कॉन्सेप्ट आहे अजाईल टेस्टिंग. Sachin sir will know, Sandeep sir will know, Abhijit sir will know, right? So agile testing is something new. पहिल्यांदा काय असायचं की तुमचं एक वॉटरफॉल मॉडेल असायचं की तुमचं एक डिझाईन होणार, मग डेव्हलप होणार, मग टेस्ट होणार, नाही का, सगळे एका याच्यामध्ये तुम्हाला टेस्ट करायचं. बट नाव सिन्स द टाइम ऑफ अजाईल हॅज कम, काय होतं की तुमची जी डेव्हलपमेंट सायकल आहे ही काही महिन्याची असण्याच्या ऐवजी 2 वीकची असते. त्या 2 वीक मध्ये तुमचं डेव्हलपमेंट पण होतं, डिझाईन होतं आणि टेस्टिंग पण झालं पाहिजे. सो दॅट पार्ट इज युअर अजाईल टेस्टिंग पार्ट. त्याच्यामध्ये यू आर कंटिन्युअसली डुईंग डिझाईन, बिल्ड, टेस्ट, रिव्ह्यू आणि लॉन्च. And that's where your DevOps team come into picture. Launch part is done by your DevOps team. Test and review is done by QA and management together. I mean, all the even architects come into picture, right? This design and build task is for developers. I mean, they also do unit testing, but this test is primarily for QAs and others. तर याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती असेल की जर तुम्हाला एक मोठा टेस्ट, एक पूर्ण प्रॉडक्टचं टेस्टिंग करायचं असेल तर तुम्ही काय करता, तुम्ही त्याचं इम्पॅक्ट अनालिसिस करता वगैरे वगैरे गोष्टी. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला रेग्युलरली करायच्या आहेत 2 वीकच्या याच्यामध्ये. तर आता म्हणून तुमचं हे जे क्रिटिकल थिंकिंग आहे, वाय इट इज मोर इम्पॉर्टंट, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग इज मोर इम्पॉर्टंट, बिकॉज त्या 2 वीक्सच्या याच्यामध्ये यू आर नॉट चेंजिंग द एंटायर प्रॉडक्ट, यू आर ऍडिंग 2 फीचर्स और मॉडिफाईंग 2 फीचर्स ओनली. कारण की 2 वीक्सच टाइम आहे, राईट? तर त्या 2 फीचर्समुळे कुठे कुठे काय काय फरक पडू शकतो, कुठे कुठे इम्पॅक्ट होऊ शकतो, मी इथे चेंज केला तर त्याचा इम्पॅक्ट कदाचित 4 ठिकाणी होत असेल. तर हा इम्पॅक्ट अनालिसिस मला कळायला पाहिजे. ओके. आणि त्यानुसार मग तुमचं प्लॅनिंग येतं. तुम्हाला डेली स्टँडअप मध्ये जाऊन काय इनपुट्स आहेत तुमचे ते तुम्हाला द्यायला लागतात. त्यासाठी तुमचं कम्युनिकेशन स्किल्स तेवढं स्ट्रॉंग असलं पाहिजे. येस. आणि अजून एक गोष्ट, रिव्ह्यूज मध्ये देयर इज अनदर थिंग की नाव इवन इफ यू आर अ टेस्टर, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो की तुमची कोड क्वालिटी, जी डेव्हलपर तयार करतोय तुमचा कोड, त्याची कोड क्वालिटी ही तुम्ही मॅनेज करायची, ही एक्सपेक्टेशन असते. So you have to know different Sonar tools where this code quality is been captured. Okay, Sonar, I don't know, लिहून घ्या वाटल्यास if you're not sure. तर कोड क्वालिटी सुद्धा मॅनेज करण्याचं काम आहे. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोड क्वालिटी, बट ती मॅनेज करण्याचं, कारण की कोड क्वालिटी इज this quality is a parameter in testing, right? So you are expected to at least know what is the code quality right now, and if it is deteriorating, you should be raising a flag. Say yes, this code quality was earlier at 75, now it is at 72. So the quality is getting hampered somewhere, right? So रिपिटेटिव्ह टेस्ट तुम्हाला करायला लागतात, त्यासाठी तुम्हाला ऑटोमेशन करायला लागतं. एकच गोष्ट समजा तुम्हाला बार बार करायची असेल तर इट्स बेस्ट टू पुट इन टू ऑटोमेशन, राईट? सो दॅन इन्स्टेड ऑफ यू डुईंग इट मॅन्युअली एव्हरी टाइम, द टूल विल डू. आणि येस, द वे कम्युनिकेटिंग विथ द dev team on the regular basis. When you are in Agile, you have to talk. Agile is all about a small group
working together to finish a couple of features. Now, you being a tester, you have to know cross browser and cross platform testing as well. क्रॉस ब्राउझर तुम्हाला माहिती आहे किंवा फक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर वरती किंवा एज वरती फक्त टेस्टिंग करून चालत नाही. तुम्हाला क्रोम वरती करायला लागतं, तुम्हाला सफारी वरती करायला लागतं. तुम्ही समजा मॅक वापरत असाल, म्हणजे तुमचं प्रॉडक्ट जे आहे किंवा तुमचा युजर कोणती ऑपरेटिंग सिस्टम वापरेल तुम्हाला माहित नाही, नाही का? तर मग त्या डिफरंट वेगळ्या प्लॅटफॉर्म्स वरती सुद्धा तुम्हाला टेस्टिंग करायला लागतं. विंडोज असेल, लिनक्स असेल. सो येस, ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही ब्राउझरवरती कराल किंवा वेगवेगळ्या डिव्हायसेसवरती कराल, वेगवेगळ्या व्हर्जनचं टेस्टिंग करू शकाल. म्हणजे विंडोजवरच विंडोजचे वेगवेगळे व्हर्जन्स आहेत, नाही का? 10, 11, 12, 13, 14 वॉट एव्हर इट इज. तर त्या वेगवेगळ्या व्हर्जन्सवरती कशावरती चालते, कशावरती नाही चालते, यू शुड नो दॅट. आता जेव्हा तुम्हाला वेगवेगळे व्हर्जन्स करायचे असतात, सो यू शुड नो हाऊ टू इन्स्टॉल दोज व्हर्जन्स. तुम्हाला एक सिस्टम दिलेली आहे, तुम्हाला स्वतःला 10 टाकायचं आणि तुम्हाला स्वतःलाच 11 टाकायचं आणि तुम्हाला स्वतःलाच टेस्टिंग करायचं. यू शुड नो दॅट पार्ट ॲज वेल. So cross browser, cross platform. So this is what I'm telling you is there is a big thing. This is a big thing. Don't think he, hey, are we recording? We're recording. I hope we're recording. Don't think मी माझं एवढं टेस्टिंग करणार, माझं काम झालं. No, there is a big thing that you have to understand conceptually. You have to get into a lot of things before you say की माझं काम झालं. If you are really serious about your job and your career, then only. If you don't want to do, then there is no problem. टेस्टिंग टूल्स अँड टेक्निक्स माझ्यामध्ये सगळ्यांनीच सांगितलं की दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यामध्ये तुमचं ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, युआय टेस्टिंग, याच्यासाठी वेगवेगळे टूल्स आहेत. इंटिग्रेशन टेस्टिंगसाठी वेगवेगळे टूल्स आहेत. ऑटोमेशन टेस्टिंगसाठी भले मोठे टूल्स, देर आर सेट ऑफ टूल्स. इथे काही लिहून ठेवले. सेलेनियम आहे, JMeter आहे, टेस्ट NG आहे, PM आहे, कॅटलॉन, परफेक्टो, RFT, टेस्ट आणि डिफेक्ट मॅनेजमेंट. ओके, सो टेस्ट मॅनेजमेंट इज वन पार्ट आणि डिफेक्ट मॅनेजमेंट इज अनदर पार्ट. राईट? तुम्ही जेव्हा डिफेक्ट तयार करता तेव्हा डिफेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम असेल, बग्झिला असेल किंवा आणि अजून फलाना काही असेल. राईट? तर हे टूल्स आहेत. तर हे टूल्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. जिरा, नाही का? प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मध्ये तुम्हाला स्क्रम माहिती पाहिजे. व्हॉट इज स्क्रम, व्हॉट इज कॅनबन, what is waterfall, what is Jira. Jira nowadays is a de facto for any project and knowledge based management system. So Jira is good. Jira, Confluence, सगळं टिकेटिंग साठी वगैरे सगळ्यासाठी यूज होतं. प्रोसेस मॅनेजमेंट हे माहिती पाहिजे तुम्हाला. आणि येस, आता हे जे आहे हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. पण हे कसं करायचं? तर यू हॅव टू डू daily. You have to spend, whether you are a QA, you are a developer, you are a manager, you have to spend your day's first 1 hour in self-learn. So do you think all these big architects, CEOs, they come and they start working directly on their job? No. They know that their own skill is more important than the project that they are working in. If they are not updated, anybody can come and make a fool out of these guys, isn't it? So it is very important for them to do the self-learning almost on regular basis or on daily basis. So बरेच सारे लिंक्डइन असेल म्हणा, युडेमी असेल म्हणा, किंवा वेगळे फोरम्स असतात. ट्विटरवर बऱ्याच सारे कम्युनिटीज आहेत जिथे वेगवेगळे आर्टिकल्स पोस्ट होतात. सो दीज पीपल ऍक्च्युअली गो, दे रीड दोज आर्टिकल्स, अँड वेनेवर दे गो इन टू एनी मीटिंग्स, ते बोलणार अरे हे दिस इज द न्यू समथिंग, व्हॉट सो दे हॅव लॉट ऑफ मटेरियल टू टॉक अबाउट. दे अंडरस्टँड द मार्केट व्हेरी वेल. दिस इज द रिझन. ओके. तुम्ही म्हणाल की डेव्हऑप्स आणि टेस्टिंगचा काय संबंध? तर तुम्ही जेव्हा अजाईल मोड मध्ये जाता, दिस टेस्टिंग दॅट यू आर डुईंग, दिस रिव्ह्यू दॅट यू आर डुईंग, द लॉन्चिंग दॅट टेक्स प्लेस, you are integral part of that team. So you eventually have to understand what is DevOps, what is CI/CD, what is Jenkins. कोणी म्हणत नाहीये तुम्हाला की तुम्ही तुमची पाईपलाईन तयार करा, जेनकिन्स मध्ये पाईपलाईन तयार करायला असतो. तुम्ही स्वतः तयार करा. कदाचित आता तुम्हाला ते लागणार नाही करायला. बट यू हॅव टू नो व्हॉट दिस जेनकिन्स डू, व्हॉट आय एम गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट. इट इज अ टूल. सो जेनकिन्स मधून जेव्हा तुमची बिल्डची पाईपलाईन जाते, तुमचं जेव्हा बिल्ड होतं, टेस्ट होतं, डिप्लॉय पण होतं, या सगळ्या गोष्टी जेनकिन्स मधनं होतात.
तर ते कुठे तुम्हाला काय टॅप करायचं आहे, कुठून तुम्हाला काय घ्यायचं आहे, तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. Scripting, testing, automation. Yes. Yes. Now, when you are getting into testing, where there is a cross browser, cross platform, and there are some applications that are on web or on a distributed system. Distributed system म्हणजे काय? तर वेगवेगळ्या systems मिळून एक काम करतात. That is a distributed system. Right? एक काम करतात म्हणजे not just one work. This give one solution. दिवस खुर्ची हिला कुठं बसायची, ती बसणार आहे का खुर्ची? I'll mute him. Okay, so तुमच्यासाठी networking is also very important. If you are a manual tester, then the responsibility is more. Do you know that? If you are a manual tester, you are expected to know what ports your application is working on. You know which ports your application should connect to. Okay, networking is very important. Security, networking आलं की security येतच, कारण की there are multiple systems coming into picture. So yeah, security. Containers, nowadays everybody is using Docker or any of the other sort of containers, right? So containers, तुमचे Docker, तुमचे Kubernetes. This has become very important. Database and SQL writing. माझ्या मते काही काही टेस्टिंग टीमला मॅन्युअल सुद्धा असेल तर त्यांना SQL स्क्रिप्ट लिहायला लागते, की डेटाबेस मध्ये काय काय गोष्टी आहेत ह्या तुम्हाला मॅन्युअली बघायला लागतात आहेत का नाही. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणि येस, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज AI and generative AI tools. RPA stands for Robotic Process Automation. These are new things. I mean, RPA is not new. RPA is a decades old thing. But with AI coming to picture, now there are a lot of expectations. मी फक्त एक गोष्ट शेअर करतो की मी आता सध्या पर्सिस्टंट मध्ये काम करतोय आणि एक सेशन झाला जेन AI मध्ये, आणि तिथला जो टेस्टर आहे, म्हणजे एक त्यांना एक प्रोडक्ट तयार करायचं होतं. तर इट वॉज एक्सपेक्टेड दॅट दिस टेस्टर who had no understanding of Python at all, he had to log into ChatGPT, put the right set of questions, get the answers, follow the steps given in Python, and create that Python application for testing the original application. This was the expectation from a tester who had no background about Python at all. So, आता just तुम्हाला एक example सांगतो की let's open ChatGPT. Whatever you want to do, whatever you want to learn. Okay, let's take example of तुम्ही आता जे काही करताय सध्या, तुम्ही करायचे टेस्ट प्लॅन लिहित असाल, सिनारिओज लिहित असाल, केसेस लिहित असाल, टेस्ट केसेस लिहित असाल, बाउंड्री कंडिशन्स लिहित असाल. For everything, you can use ChatGPT. For everything. आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात. ओके, कसं वापरायचं मी फक्त एक छोटीशी ग्लिम्स देतोय तुम्हाला. यू विल अंडरस्टँड द पॉवर ऑफ इट. समजा आपल्याकडे एक ऍप्लिकेशन आहे ज्याच्यामध्ये युजर मॅनेजमेंटचं ऍप्लिकेशन आहे. ओके, आणि त्याच्यासाठी कोणीतरी तुम्हाला सांगितलंय की टेस्ट केसेस लिहा. ओके, सो इथे मी ChatGPT मध्ये मी इथे लिहिणार कन्सिडर द रोल ऑफ QA इंजिनियर. तुमचा जो रोल आहे त्याला सांगायचं की तुम्हाला हे करून पाहिजे. You have to write the test cases for user management system that is under testing. The user is of 3 types. Okay,
नॉर्मल युजर, ऍडमिनिस्ट्रेटर युजर आणि मे बी गेस्ट युजर. ओके, हे 3 युजर आपण घेतले. कॅन यू राईट दी टेस्ट केसेस फॉर दीज? ओके, हा क्वेश्चन टाकला मी आता याला, एंटर. तर तो देतो की येस. काय काय करायचं आहे टेस्ट तुम्हाला, तो सांगतो की तुम्हाला टेस्ट युजर मॅनेजमेंट सिस्टीम लिहायची आहे या 3 काइंड ऑफ लोकांच्यासाठी. तर तुम्हाला युजरचं रजिस्ट्रेशन बघायला लागेल, ज्याच्यामध्ये त्याचं युजर नेम पासवर्ड असेल. रजिस्ट्रेशन फेल होत आहे की नाही ते तुम्हाला चेक करायचं आहे. युजरचं लॉग इन, नॉर्मल युजरने लॉग इनने त्याच्या क्रेडेन्शियल्सने लॉग इन होत आहे का नाही. समजा तुम्ही इनव्हॅलिड क्रेडेन्शियल्स दिले तर ते इनव्हॅलिड त्याने दाखवलं पाहिजे. युजर प्रोफाईल, can you see the profile, right? Can you edit the profile? Can you make changes? जे relevant changes असतील त्याचं व्हॅलिडेशन होत आहे का नाही. पासवर्ड चेंजिंग, लॉग आउट, ऍक्सेस कंट्रोल. ओके, टेस्ट केसेस फॉर ऍडमिनिस्ट्रेटर युजर. आता ऍडमिनिस्ट्रेटरचं काय काम आहे, तर ही शुड बी एबल टू सी ऑल द युजर्स. ही शुड बी एबल टू सर्च अ स्पेसिफिक युजर, एडिट अ युजर और डिलीट और डिएक्टिवेट अ युजर, नाही का. गेस्ट युजरचे काय आहेत, गेस्ट युजर शुड बी एबल टू सी ओनली द पब्लिक कंटेंट, रिस्ट्रिक्टेड ऍक्सेस त्याला असला पाहिजे. गेस्ट युजर शुड नॉट डू एव्हरीथिंग दॅट युअर ऍडमिनिस्ट्रेटर इज एबल टू डू, राईट. लॉग इन लॉग आउट गेस्ट युजरला नसतं, राईट. तर त्याच्यामध्ये रिस्ट्रिक्शन्स आहेत का नाही. पासवर्ड रिकव्हरी गेस्ट युजर नाही करू शकत, या गोष्टी. आता समजा तुम्हाला त्याला सांगायचं की दिस इज गुड. चॅट जीपीटीला दरवेळेस फीडबॅक द्यायला लागतो की त्याने जो रिस्पॉन्स जनरेट केला आहे तो ऍक्सेप्टेड आहे तुम्हाला का नाही, हे तुम्हाला सांगायला लागतं. दिस इज गुड. कॅन यू गिव्ह, आता एक कॉन्सेप्ट आहे बिझनेस ड्रिव्हन डेव्हलपमेंट. ओके, कॅन यू राईट बिझनेस ड्रिव्हन development test cases? This is automation, this is part of automation testing. Okay, cases for access control for maybe normal user, enter. So this guy ChatGPT there is something called as Gherkin format. Okay, Gherkin format मध्ये काय होतं की तुम्हाला हे BDD आहे, बिझनेस ड्रिव्हन डेव्हलपमेंट, बिझनेस ड्रिव्हन टेस्ट केसेस. त्याच्यामध्ये काय असतं, हे ऍक्सेस कंट्रोल फॉर नॉर्मल युजर इन अ Gherkin फॉर्मॅट. तर एखादं फीचर आहे, फीचर काय आहे, ऍक्सेस कंट्रोल फॉर नॉर्मल युजर्स. सिनेरिओ काय आहे, नॉर्मल युजर ऍक्सेस टू प्रीमियम कंटेंट. गिव्हन, तर तुम्ही बघा सगळीकडे गिव्हन आहे, व्हेन आहे, देन आहे. सिनेरिओ, गिव्हन, व्हेन, देन आहे. So this format is called as Gherkin format. What is the scenario? Normal user access to premium content. Given a normal user with a premium subscription. When the normal user attempts to access premium content, then the normal user should be able to access the content. This is one of the BDD test cases. या टेस्ट केसला तुम्ही ऍक्च्युअली जावा मध्ये कोड करू शकता आणि मग ते रन होणार ऍज अ ऑटोमेशन टेस्टिंग. ओके, सो तुमच्या या टेस्ट केसेस इथे लिहून होतात आणि इव्हन तुमचं ऑटोमेशन टेस्ट केसेसच्या साठी. ओके, लेट्स डू वन थिंग. ओके, त्याला म्हणूयात आपण की राईट अ जावा कोड फॉर फॉलोइंग टेस्ट केस, एंटर. तर तो तुम्हाला इथे जावा कोड देणार फॉर रायटिंग द टेस्ट केसेस. जे युनिटचं टेस्ट केस लिहिलेलं त्याने एक नॉर्मल युजर तयार केलं
सॉरी, आणि त्याला ऍक्सेस कंट्रोल आहे का नाही हे त्याने विचारलं, आणि ऍसेट फॉल्स. ओके, सो फॉल्स असेल तर ते ठीक आहे. इफ इट इज गिव्हन ऍक्सेस, इफ द रिटर्न व्हॅल्यू इज ट्रू, इट इज फॉल्स, then the test case will fail. Okay, so you will be in near future, you will be expected to write test cases in okay, just do one. There is a tool called as Cucumber. हा कुकुंबरचा कोड आहे. ओके, त्याच्यामध्ये हा इथे हा नॉर्मल युजर तयार केला विदाउट अ प्रीमियम सबस्क्रिप्शन. ऍक्सेस आहे का नाही ते बघितलं, आणि हे बघा इथे तेच आलं, वर्किंग फॉर्म्युला गिव्हन, व्हेन, देन. ओके, you will be expected to do this testing. TDD माहिती असेल तुम्हाला, test driven development. It doesn't mean that you have to write the test cases. Developers has to do that. But BDD is expected from QA, and ATDD is also expected from QAs. ATDD stands for acceptance test driven development. Okay, so acceptance test आहे का नाही, that is the ultimate authority lies with QA, right? So you are expected to do this as well. So there is a lot for you to take. So you should get more serious if you are into testing. I would say that the days are not very easy for you. किंवा मी गेलो आणि मी मॅन्युअल टेस्टिंग जे मला सांगितलं ते केलं. No. Right now, testers have been replaced by developers. I hope you know that. Developers have to do a lot of testing themselves because there is a lot of automation coming into picture. Testers are kind of replaced, are not there at all. जर माझा एखादा प्रोजेक्ट असेल तर मी त्या प्रोजेक्टमध्ये सरळ सांगतो की मला टेस्टर नको. ऍटलीस्ट ते टेस्टर नको ज्यांना ऑटोमेशन टेस्टिंग येत नाही. कारण की माझ्यासाठी जो डेव्हलपर आहे, ज्याने कोड लिहिला आहे, ती त्याचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे तो टेस्ट करण्याची आणि ते व्हॅलिडेट करण्याची अगेन्स्ट द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन्स. ओके, सो yeah, so all of this is important. आपल्याकडे 10 मिनिटच आहेत, so I will stop sharing now. सॉरी, मी एकटाच बराच वेळ घेतला वाटतं. 30 मिनिटं घेतली जवळपास. Any questions? Can we all please just show our faces and we'll see if there are any questions, any remarks. शुभम, I think तुम्ही खूप लेट जॉईन केलं. Hello, am I audible to? Yes, you are audible. आता नाही येते तुमचा आवाज. कसं आहे? Hello. हा, Oh, yeah, I was left with the medicine is given by the doctor. That climate issue. okay. काही क्वेश्चन्स आहेत? फ्रेशर्सचे काय क्वेश्चन आहेत, इंटरव्ह्यू रिलेटेड किंवा जॉब रिलेटेड? तर ओपनिंगचं म्हणजे ओपनिंगच खूप कमी आहेत, म्हणजे कुठल्या पोर्टलला नोकरीला म्हणा किंवा ऍज कम्पेअर टू डेव्हलपमेंट टेस्टरला ओपनिंगच खूप कमी आहे. मोस्ट ऑफ मला द वाटतं टेस्टर स्ट्रगलच करतात. अभिजित हनुमंतेंनी एक सांगितलं होतं, एक कन्सल्टन्सी सांगितली होती, तिथून थोडं ट्राय करून बघा. त्यांनी तुम्ही मिस केला वाटतं तो पार्ट. ओके सर. ते हा, तर प्रशांत सर तुम्ही ते एमओएम शेअर करणार आहे का, म्हणजे काय? हा, मी हे एमओएम देऊ शकतो. ओके, आणि हा सेशन आपला झाला, इंट्रोडक्शन सेशन. हा आपला आपण कुठेतरी सेव्ह करून ठेवू युट्यूबवर, आणि इथून पुढे आपण केस बाय केस बोलू प्रत्येकाशी, कारण की प्रत्येकाचे काही वेगळे काही क्वेश्चन्स असतील, प्रोफाईल असेल, तर रेझ्युमे कसा लिहिला पाहिजे. अच्छा, अजून एक गोष्ट, लेट मी शेअर माय स्क्रीन अगेन. PEWS online.in ही वेबसाईट तुम्ही बघितली असेल. तर ही आपण आता रिसेंटली डेव्हलप केली. याच्यामध्ये
हे दोन हे आहेत. मोर इन्फो, आय गो टू मोर इन्फो. इथे हाऊ टू राईट अ ग्रेट रेझ्युमे. ओके, त्याचं हे प्रेझेंटेशन आहे आणि इथे त्याचे डिटेल्स आहेत की तुम्ही काय काय लिहिलं पाहिजे, फ्रेशर्सने किंवा एक्सपिरियन्स लोकांनी काय लिहिलं पाहिजे, काय काय लिहिता येऊ शकतं, हे सगळं याच्यामध्ये आहे. This is not only for developers, okay? Even QAs can take out a lot of information from this and add it to their resume. Okay. Academic details, म्हणजे personal details, formatting कसं असलं पाहिजे वगैरे वगैरे. Okay. So I think this is something that you can make use of. आणि tips for IT and non-IT freshers. So freshers, I will suggest की सगळ्यांनीच हे ह्या दोन हे नीट ऐका आणि त्याचा वापर करा. आणि समजा आणि अजून काही क्वेश्चन्स असतील तर मग feel free anytime you have anything, share it on the group and we'll go through. We will try to help. All the seniors will try to help juniors. Okay. काही क्वेश्चन आहेत का प्रशांत सर? फ्रेशरला? मला AI रिलेटेड क्वेश्चन होता. हा. अभिजित हनुमंत बोलतोय मी. बोला. सध्या माझी फ्रेंड आहे, ती आता US मध्ये जॉब करतीये आणि शी इज अ टेक्निकल मॅनेजर, म्हणजे मॅनेजमेंट ऑब्लिक टेक्निकल दोन्ही ती सांभाळते तिथं. सो सध्या तिच्या अवतीभोवती जेवढ्या कंपनीज आहेत किंवा जे पण चालू, तिचा हस्बंड पण तिथे असतो तिच्या बरोबर. सो शी वॉज लाईक, आता सध्या AI खूप बूम मध्ये आहे तिथं आणि लवकरच इंडियामध्ये पण खूप जास्त प्रमाणात ते सुरू होईल. तर आय जस्ट वॉन्ट टू नो की कितपत म्हणजे कसं आपण त्याच्यात स्विच करायचं आणि किंवा त्याच्या रिलेटेड कसं आपण चेंज करू शकतो प्रोफाईल वगैरे, किंवा ते केवढं इम्पॅक्टफुल आहे आता सध्याच्या केसमध्ये. See, I think it is highly, it is going to impact on a larger scale. पण आता AI आहे, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग त्याच्यामध्ये आहे आणि त्याला अंडरस्टँड होतात बरेच सारे कॉन्टॅक्ट. सो इट इज एबल टू सॉल्व्ह अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. ओके, म्हणजे जेव्हा तुम्ही क्वेरी देता तेव्हा तो तुम्हाला एक छोटीशी माहिती देतो. बट दॅट इन्फॉर्मेशन, only that information is not useful to solve the given problem, right? If you want to come up with a solution, you are going to need, I mean, that one big solution has a lot of small problems. Unless all of them are solved, and are connected with each other, right? तोपर्यंत you are not going to get to the solution. So even if AI is there, people who are using the AI in a right manner, they will be of more importance. If you are not going to embrace AI, then that is not right at all. त्याच्यामुळे जरी येतं तुम्हाला, आणि अजून एक गोष्ट, जरी तुम्हाला AI ने काही गोष्टी दिल्या, आतापर्यंत तुम्ही काय करत होतात ऍज अ डेव्हलपर, समजा मी म्हटलं तर समजा काही प्रॉब्लेम आला तर यू यूज टू गो टू गुगल, you used to search in different sites and then you used to get to some answers, इकडून काय मिळालं, तिकडून काय मिळालं. So that thing is simplified now. Now you go to one website, that is ChatGPT, and you write it there. It gives you the code directly. And then there only you can refine yourself. तुमचा जो प्रॉम्प्ट आहे त्याला प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणतात आता सध्या. तर प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग मध्ये तुम्ही त्या एका सेशन मधून किती गोष्टी काढून घेऊ शकता. कारण की तुमचे स्पेसिफिकेशन कशी सिम्पल नसते की बाबा गिव्ह मी टेस्ट केसेस मध्ये, असं नाहीये. You have so many 10, 15, 20, 50 parameters based on which your test case should be relying, right? Should be written, looking at all of that. So you as a AI tester, Mananvi, you should be able to do the right prompt engineering, write the correct prompt, write multiple prompts in a way that you get the solution from it. AI won't be able to give you the solution directly. AI won't have all the 10 parameters in the first go. That will be you who will write those prompts, extract the meaningful output from it that you will apply, right? So applications जे काम आहे ते नेहमीच तुमचं आहे. जे काही AI ने दिलेलं आहे आउटपुट, ते तुम्हाला कळालं तर पाहिजे.
ते कळण्याचं सुद्धा अंडरस्टँडिंग तुमच्याकडे असलं पाहिजे, की आता मला गरकिन फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे आहे. हे मला सांगितलं माझ्या मॅनेजरला गरकिन फॉर्मॅटमध्ये दे. पण त्याला टेस्ट केसमध्ये कसं ट्रान्सलेट करायचं आणि ते कुठे टाकायचं आणि कुठे कसं रन करायचं, हे नॉलेज तर मलाच पाहिजे ना. So it's not that if AI is there, everything is going to change. We are all going to lose jobs. I don't think that will happen. But the requirement is we have to start getting into AI. We have to see how we can use it to solve our problems. So जिथे तुम्ही Google वरती वेबसाईट वरती सर्च करतो 10 तास, ते चेंज होऊन आता ते 10 मिनिटावरती आलंय. There was one project which I witnessed, जो तयार व्हायला 6 महिने लागतात actually with a team of 10 people. There was another team which did that in 6 hours. 6 months to 6 hours. This is such a big transformation. So you should know your AI. And there are a lot of different types of AIs now. काही enterprise पण असतात, त्याच्यामुळे it's not that you have to go ahead with the public chat GPT only all the time. And there are some AIs for some specific purposes only. So you should know which one to use in what context. So there is learning. हे बघा, मी काही टेस्टर नाही. I've never been into testing domain. I was a developer, converted lead to architect, आणि मी आता टेक्निकली पूर्ण पोर्टफोलिओ सांभाळू शकतो. पण मला वाटतं की टेस्टर्स रोल, testers has one thing very easy for them is they don't have to get into the code. They just have to look at the system or small components of it from a user's perspective. So त्यांचं जे अंडरस्टँडिंग डेव्हलप होण्याचा टाइम पिरियड आहे तो खूप शॉर्ट आहे. तुम्ही खूप कमी टाइम मध्ये खूप काही अंडरस्टँडिंग मिळवू शकता. If you have critical thinking and problem solving and communication and all that thing, I think nobody can stop you from becoming a leader. A QA can become a leader in a very short span of time than a developer. डेव्हलपरला रोज कुठायला लागतं, एक छोटा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला लागतो, तेव्हा कुठे जाऊन तो कुठेतरी एका पोझिशनला पोहोचतो. But a tester, if his communication skills are good, his analytical skills are good,